9 മണിക്ക് തന്നെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കും. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമാകുക പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷം എക്കാലവും നിയമസഭയിലെ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗവുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിലാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പുകളും അവരുടെ എതിർപ്പുകളും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്നലെയും ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്നലെ ഉൾപ്പെടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത വിയോജിപ്പിലാണ്. കാരണം സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നയമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത്. തങ്ങൾ നേരത്തെ ഉയർത്തിയ ആരോപണം ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഏറ്റവും അവസാനം നയപ്രഖ്യാപനം ഒപ്പിടുന്നതിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില ഉപാധികൾ ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിലപേശൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് എന്ന കടുത്ത ആരോപണം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ പ്രതിപക്ഷം ഒരുപക്ഷേ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് സഭയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കും എന്ന ചില സൂചനകൾ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികമായ സ്വീകരണം അതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും അടക്കം പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗവർണറെ അകത്തേക്ക് ആനയിക്കുകയാണ്. നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തുനിന്ന് തനേഷ് തമ്പി ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി. തനേഷ്, ഗവർണർ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 9 മണിക്ക് തന്നെ, കൃത്യം 9 മണിക്ക് തന്നെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. UDF അടക്കം പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരണം നടത്തും എന്നുള്ള സൂചനകളും വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ നിർണായകമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തനേഷ്? സ്മിത, ഗവർണർ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കർ MP രാജേഷും ഒപ്പം തന്നെ പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി K രാധാകൃഷ്ണനും അടക്കമുള്ളവർ ഗവർണറെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുകയാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്തേക്ക്. അല്പസമയത്തിനകം, ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കകം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹം തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് എത്തുക. അതിനുശേഷം കൃത്യം 9 മണിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ആരംഭിക്കും. ഇതിൽ ഏറെ നിർണായകം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം എല്ലാം ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ള നാടകീയ നീക്കങ്ങളാണ്. അതിൽ ഗവർണറെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും അയഞ്ഞിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ വ്യക്തമാകും. ഒരു പക്ഷേ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളി എന്ന ആരോപണമാണ് ഇന്നലെ നടന്നതടക്കം ആ നാടകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നടത്താനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടതോടുകൂടി ആ പ്രസംഗം വായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്ക് സാധ്യതയില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ അദ്ദേഹം പറയുമോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാതെ വിടാം. അതിനുള്ള അനുമതിയുണ്ട്. അത് സാങ്കേതികമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രസംഗത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. പ്രസംഗം പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ, അതായത് ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച് ഗവർണർ ഒപ്പിട്ട പ്രസംഗം പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നിയമസഭാ രേഖകളുടെ ഭാഗമാകും. നേരത്തെയും ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2020 നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ തലേദിവസം തനിക്ക് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന് കാരണം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു എങ്കിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നു എന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ഗവർണർ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗവർണറെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി K രാധാകൃഷ്ണനും ഒപ്പം സ്പീക്കർ MP രാജേഷും ഗവർണറെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് എത്തും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രസംഗം ആരംഭിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം നേരത്തെ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച പ്രസംഗമാണ്. ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുക, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വായിക്കാതെ വിടുക എന്നുള്ളതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറെ നിർണായകമാണ്. പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം സഭയ്ക്കകത്ത് ഉയർത്തുകയോ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം എന്നുള്ളതും ഏറെ നിർണായകമാണ്. ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത്. കാരണം പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് ഗവർണറും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ
നിയമസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് ഗവർണർ വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഗവർണറെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി, ഒപ്പം തന്നെ സ്പീക്കർ MB രാജേഷ്, പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി K രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അടക്കമുള്ളവർ നിയമസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വരികയാണ്. നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഗവർണർ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗോ ബാക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം ഗോ ബാക്ക് വിളികളോടെ ഗവർണറെ നിയമസഭയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൊഴുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തോടെ നിയമസഭയുടെ 15ാം നിയമസഭയുടെ 4ാം സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പ്രതിപക്ഷം തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഗവർണറോടുള്ള വിയോജിപ്പ് നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സഭയിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഗോബാക്ക് വിളികളുമായാണ് പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറെ സ്വീകരിച്ചത്. തനേഷ് തമ്പി ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. തനേഷ്, പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണോ പ്രതിപക്ഷം? ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഗോബാക്ക് വിളികളോടെയാണ് ഗവർണറെ നിയമസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് ആനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർലമെന്റ് This is not the time. No. Please, you are a responsible person, leader of opposition. This session is there. You can discuss everything. Honorable Speaker, sir, Chief Minister, ministers, leaders of the opposition and members. It is my honor and privilege to address this august body of representatives of the people of Kerala, marking the beginning of the 4th session of the 15th Kerala Legislative Assembly. My government, in its previous tenure, faced trials and tribulations as a consequence of the COVID-19 pandemic, which adversely affected the lives and livelihood of people and economy of the state. We successfully came out of this crisis with determination. The abating of the incidence of COVID-19 provided us some relief, but that was not enduring. The second surge of the pandemic was witnessed in the month April-May 2021. Recently, the state is facing the third wave of pandemic. It is a matter of relief that the number of cases is coming down and we have been able to keep the death rate under control like the previous 2 occasions.
Kerala government has been able to tap on its strength like empowered local governments, people's participation, and wide awareness about consequences of the pandemic. The role played by health, local self-government, police, revenue disaster management, departments, RRTs, particularly ASHAs, ward level committees, community volunteers, and members of the public deserve special praise. My government is effectively carrying out the vaccination drive to build herd immunity against COVID-19. My government has been in the forefront of the demand for providing COVID vaccination free of cost to everyone. I am happy to announce that Kerala has attained 100% coverage in second dose of vaccination in case of persons aged above 18 as on February 7, 2022. The coverage among children aged between 15 and 17, which began recently, is at 73%. Despite financial constraints, my government has taken every possible step to provide relief in the time of the pandemic. A comprehensive rehabilitation package for children who lost both parents due to COVID, including children who were abandoned by surviving parents, a scheme for providing 5,000 rupees for 36 months to the BPL families who lost their breadwinner due to COVID, timely dispersal of ex gratia of 50,000 rupees to the legal heirs of those who succumbed to COVID-19 has been implemented in the state. As on February 4, 2022, 43,994 applications have been approved. Besides the above, my government has provided financial relief packages, tax relief, and interest subventions, which have been announced through 3 economic packages. My government has been implementing various programs in a time-bound manner and informing the people about the progress. 100 Days program is part of this. The present government completed the first 100 Days program in June-September 2021. The second one is now on from February 10 to May 20, 2022. The total expected outlay of the second 100 Days programs is about 17,183 crore rupees in order to complete 1557 programs by May 2022. When my government completes its first year in office, 100 Days program lays special emphasis on the creation of direct and indirect employment opportunities and person days of work. During the recent past, our state faced extreme rainfall events and 2 cyclones. Experts have opined that these are the consequences of patterns of climatic change which we are experiencing. The unexpected landslides which happened in places where they were least expected resulted in loss of precious lives,
causing anguish to all of us. My government is moving ahead with policies and programs to tackle the consequences of climate change, lest they should become cataclysmic. Improving the carbon footprint is an important objective of my government. The safety of the people of Kerala is of utmost concern to my government. As regards the Mullaperiyar Dam in Idukki district, we are taking every effort to ensure the safety of people of Kerala while making sure that neighboring state of Tamil Nadu gets the water it needs. We believe that the dam's capacity should not exceed 136 feet of storage. As Kerala is committed to providing water to Tamil Nadu while safeguarding the lives of its people, it has put forth the proposal to build a new dam in the place of the existing dam, which is aged around a century and a quarter. But in the midst of these troubles, we have had reasons to cheer, as the state found itself for the third consecutive time at the topmost position among all states in attainment of the Sustainable Development Goals, as per the assessment of the Niti Aayog. The assessment covered all 17 goals, 70 targets, and 115 indicators. Kerala was also found to be the best performer in health indices in 2021, as evidenced in the fourth edition of Niti Aayog Health Index, which ranked states based on overall health performance. The Niti Aayog baseline report on the national multidimensional poverty released in December 2021 puts the multidimensional poverty in Kerala at 0.7%, which is the lowest in the country. This is the result of the state's unrelenting welfare orientation, aiming at reaching the poorest of the poor. Land and housing for all is an important goal to which my government is firmly committed to. The aim to implement this through the convergence of resources and efforts of multiple departments, institutions, and schemes. My government intends to revise the Housing Policy 2011 by incorporating changes in housing scenario, recognizing the housing needs of the citizen as a right. My government is committed to improve the quality of service delivery to its people, as well as facilitating resurgence in the economy through multiple measures for digital governance and ease of doing business. The restrictions imposed by COVID have brought home the relevance of digital technologies to ensure outreach and access, and therefore my government is working towards becoming a completely e-governed state in 2022. Universalization of the e-office digital platform in all department and public institutions, providing over 500 services online
and incorporating single sign-on facility, including payment gateways, bringing about Aadhaar vaults and unified registry to dispense with the need for multiple certification for multiple purposes, creating digilockers for people to store important documents and records digitally, setting up dashboards for tracking progress of applications and service delivery, online personal management systems. The digital services extend to business applications as well. To ensure ease of business, my government has streamlined application processes, allowing for self-certification in the case of small businesses, introduced centralized inspection systems to eliminate ad hocism, and simplified procedures and forms. The COVID-19 pandemic led to നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തില്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഗവൺമെന്റ് ആ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി. ഗവർണർ എടുത്ത തീരുമാനം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 163 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് പാസാക്കി കൊടുക്കുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ ബാധ്യത ഗവർണർക്കുണ്ടായിരിക്കെ ഗവർണറുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന്, അനാവശ്യമായ സമ്മർദ്ദത്തിന് സർക്കാർ വഴങ്ങി. അതായത് പൊതു വിഭാഗം സെക്രട്ടറിയെ, GAD സെക്രട്ടറിയുടെ തല ഒരു വെള്ളിത്തളികയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി കീഴടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണറുടെ സ്റ്റാഫിൽ BJP സംസ്ഥാന നേതാവിനെ നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത ആ ഫയലിൽ GAD സെക്രട്ടറി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രി ആ ഫയലിൽ സർക്കാരിനുള്ള അതൃപ്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രി പറയാതെ ഗവർണറുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ ഒരാളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ GAD സെക്രട്ടറി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുമോ? ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം പറയണം. ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് GAD സെക്രട്ടറി ഈ BJP നേതാവിനെ നിയമിക്കുന്ന ഫയലിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാരണം പ്രതിപക്ഷം ഇത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോപണത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേവലം ഒരു അതൃപ്തി, ഡിസ്പ്ലഷർ എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതി ചേർത്തത്. അത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടാണ് GAD സെക്രട്ടറി ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഗവർണർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ബലിയാടായത് GAD സെക്രട്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. GAD സെക്രട്ടറി ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടിയാണോ? മുഖ്യമന്ത്രി ആ ഫയലിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലെ BJP നേതാക്കളും സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള CPM നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പാണ്. അതിനിടയിൽ ചില നാടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഗവർണർ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കും കുടപിടിക്കുന്നു. ഗവർണർ എടുക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ നിലപാടുകളെ സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എല്ലാം തീർന്ന് അവസാനം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒത്തുതീർപ്പായി എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ആക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞല്ലോ, ഭരണഘടനാപരമായി നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഗവർണർക്കുണ്ട്. ഗവർണർ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എന്തിനാണ് സർക്കാർ GAD സെക്രട്ടറിയുടെ തലവെട്ടി വെള്ളിപ്പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അതിന് കീഴടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം. അല്ല, നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച UDF ഇന്ന് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോറിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഗവർണറുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ നിലപാടുകളെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടി കഴിഞ്ഞ 5-8 മാസക്കാലത്തെ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ദുർഭരണത്തെ
ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഭരണപരമായ നടപടികൾ തലനാരിഴകീറി പരിശോധിക്കുന്ന സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തുന്ന ഒരു നിലപാടായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ മറവിൽ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് ഭരണഘടനാനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ്, മറ്റൊരു അധികാര കേന്ദ്രം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഗവർണർ കൂടി ഒരു ഭരണം, ഗവർണർ കൂടി പല വിഷയങ്ങളും പറയാം. മറ്റൊരു അധികാര കേന്ദ്രം അത് ഇല്ലീഗലാണെങ്കിലും ശരി അങ്ങ് ആക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവർണർ ഭരണത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്നുകൂടി നോക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു നിലക്കും ഈ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ വളരെ വലിയ നിലയിൽ പല കോൺട്രവേഴ്സി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗവർണർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയുകയാണ്. ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അന്തർദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഹിജാബ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ത് എന്നൊന്നും നോക്കാതെ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഭരണഘടന നോക്കാതെ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യല്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് higher expenditure on pre-medical treatment, free grocery kits, and sector support scheme for tourism, industry, non-resident Keralites, etc. It is praiseworthy that the state has been able to get an additional 0.5% capital expenditure link borrowing in the current financial year by achieving the total target of incremental capital expenditure fixed for the state by the central government. The climate of economic distress that currently prevails in the country was exposed by the farmers' agitation against the farm legislations. This agitation is a reflection of acute deprivation among workers and farmers in rural and urban settings alike, which necessitates immediate drastic intervention. In light of the impact of the agitation and the union government's response, we are hopeful that the union government will come up with an inclusive strategy that will address rural and agrarian distress. Kerala has witnessed perceptible growth in industrial investment in the last 6 years. Close to 48% of the MSME establishments, 68,419 in the state, were formed during the same period. An estimated 300,000 employment opportunities were created in the MSME sector. There is a paradigm shift in the way industrial licensing is issued and entrepreneurs are engaged. The reform process in the industrial sector included simplifying industrial licensing, improving and expanding industrial infrastructures like industrial parks, dedicated industrial corridors, and entrepreneurship training institutes. Enabling the citizens of the state to avail quality infrastructure for basic services of water, electricity, telecommunications, and transport continues to be an area in which my government is focusing its attention and identifying innovative projects. The ambitious K-Rail project,
will provide a new environment-friendly transport mode compared to fossil fuel-based transportation and will be a green initiative that would catalyze employment and growth while enhancing the speed, joy, and comfort of travel. My government expects an early approval from the Union government for this project. Kerala continues to be the only state in India to make effective use of 5-year plan as an instrument for the development of the economy. The preparations for the 14th 5-year plan have begun, and the reports of the various working groups are in final stages. The approach paper to the 14th 5-year plan document will be finalized by May 2022. Federalism is an inalienable part of the basic structure of our Constitution. Cooperative federalism has been recognized as our common desirable goal. However, in the recent times, legislations by the Union government is taking place on subjects enumerated in the state and concurrent lists, that too without effective consultation with the states. This goes against the grain of cooperative federalism. My government is of the opinion that this should not be a practice to be continued. Let me now discuss my government's important initiatives across specific sectors, agriculture and allied sectors. In the context of recurring natural calamities, crop insurance program has been strengthened. 126,570 farmers have been insured under the program. As part of crop loss compensation due to natural calamities, a total of 5,473 lakhs was distributed to 52,988 farmers. As part of the timely market intervention to curb the rising prices of vegetables in the state, vegetables bought directly from farmers were distributed across the state at half the market price through government-supported outlets. Paddy cultivation was undertaken in a total area of 77,375 hectares under the Rice Development Program. Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati was implemented in 51,933 hectares. 66.37 lakh fruit plants have been distributed under the 1 crore fruit plants program. As a part of the submission on agricultural mechanization, machineries like tractors, tillers, harvesters, threshers, processing and value addition machineries were provided to farmers and groups and for custom hiring centers by expending 125.69 crore rupees. Attapadi Millet Village project was successful in its 5th year also. The Athirapalli Tribal Valley Agricultural Project has been launched under RKI to focus on food security, livelihood, and conservation of traditional agricultural products in the region. The main programs proposed for the year
2022-23 by my government are: initiation to reduce carbon footprint through grassroots level campaigns. 50 farmers producers organizations have been registered so far under the Department of Agriculture and VFPCK. More such FPOs will be formed soon. Krishi Shri groups will be organized at Krishi Bhavan level to provide timely support to agricultural operations and to take up cultivation in at least 2 hectares of land per year. My government plans to bring about a paradigm shift from crop-based assistance to a farm-based one by developing a farmland-based multi-cropping system as a basic block for agricultural development. The Sustainable Mandalam program aims at development of Tharishurita Mandalam at assembly constituency level through establishment of integrated nutrition gardens. It is proposed to provide high-tech organic supermarkets as a means of marketing the organic produce in the state. Online market platform or e-trading platforms are proposed to achieve integration of distant agri-markets, systematic supply chain logistics, and process designs that boost trading. Government will take up Agri-Credit Course program with an objective of developing interest among school students in agricultural activities. My government will also establish Krishi Shri groups of youth, women, and NRIs. The Krishi Bhavans will be given a makeover as Smart Krishi Bhavans. A new system of crop insurance scheme through which farmers will enjoy existing benefit of low premium but will get professional insurance coverage from lead players in the field is planned. Animal husbandry and dairy development. In spite of adversities like flood calamity and COVID pandemic, dairy sector in Kerala could maintain a higher growth rate of 4% milk production during the last 5 years. My government aims to revitalize the dairy sector of Kerala in 22-23 so as to ensure that the state achieves self-sufficiency in milk production. It is also planned to increase milk procurement through dairy cooperatives to 23 lakhs liters per day. Schemes to breed elite cows in the state with superior germplasm in order to hasten the genetic improvement in population will be initiated. In tune with the government's policy of providing doorstep veterinary service to farmers, mobile televeterinary units with advanced diagnostic and treatment facilities were established at Ernakulam and Kannur districts and are being established in the remaining districts. The state has been able to vaccinate 80% of the cattle and buffalo population against the foot and mouth disease. Herd quarantine cum trading centers will be established under dairy cooperatives
to keep the animals under quarantine while on transit from neighboring states to avoid spreading of disease. Palakudam Integrated Dairy Development Program will be implemented in selected 10 panchayats during the year 2022-23 with a special herd induction program, dairy farm mechanization cum automation programs with the aim of making panchayats self-sufficient in milk production. In 2022, a special program will be launched for promoting women farmers in key animal husbandry activities. Entrepreneurship development programs will be implemented by strengthening the extension services of Animal Husbandry Department. Kerala Veterinary and Animal Sciences University shall establish a referral and diagnostic lab for supporting livestock farming and diagnostic zoonotic diseases consisting of 30 labs of BSL-3 facilities. It is also proposed to establish a state-of-the-art center for monitoring xenobiotic residues and advanced animal health care, a knowledge park for capacity building and business promotion in dairy processing, and a duck research facility at Kuttanad. Dairy training centers at Thiruvananthapuram, Ochira, Kottayam, Palakkad, Kozhikode, and Kasaragod will be upgraded to dairy entrepreneurship development centers with incubation centers to promote entrepreneurship in dairy sector. This is about Fisheries Department. The United Nations General Assembly has declared 2022 as International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture. Holistic development of the sector is a matter of emphasis for the government. Providing high quality fish products at affordable price and generating employment is an area of focus for my government. Model fish vending units and hygienic transportation support will be ensured for the empowerment of fisherwomen. Also, government's flagship program, Punargeham, will focus on providing safe dwelling to fishers who are residing within 50 meters of high tide line. My government is committed to promote fish farming in all suitable water bodies in the state with an objective of doubling the aquaculture production from 34,000 tons to 70,000 tons within 5 years. Cooperative governance will be strengthened through the comprehensive legal reforms and regulation of audit and inspection of the cooperative sector. A monitoring system, cooperative audit monitoring and information, was introduced for reviewing the updation of audit and financial condition of cooperative societies. New generation banking facilities will be made available to the members of Kerala Bank through the implementation of common accounting software. The Mutate Mulla microfinance scheme has been implemented through Kutumshri units all over the state to protect the people from private money lenders.
1536.96 crore rupees have been disbursed through 407,796 Kutumshri units. Sneha Thiram, a micro-loan scheme, will be implemented for fishermen, workers and small traders in the coastal region. As part of attracting young entrepreneurs and service providers to cooperative sector, 30 youth cooperative societies have been registered and have been functioning under the Department of Cooperation. Yuva cooperative societies for promoting SC/ST youth will be registered in all districts. Industries. My government has been taking up many initiatives to energize and stimulate the business environment in the state. Legislative, procedural, and digital reforms were introduced with the aim of bringing in ease of doing business to the industry. The Statutory Grievance Redressal Committee is a novel initiative wherein all complaints, grievances of existing entrepreneurs will be addressed in a time-bound manner. This committee has the power of a civil court. Centralized inspection system ensures that necessary and repeated inspections are avoided. Automatic approvals for MSMEs highlights the change in the government's approach from investigation or inquiries to issuance of approvals on self-declarations. Around 11,878 MSME acknowledged certificates, that is instant approvals, for starting MSMEs have been issued in the state. Online system of industrial land allotment is available now. The state has made considerable progress in implementing business reforms under the Ease of Doing Business program. Ranking made by Niti Aayog on Innovation Index has placed Kerala at 10th place, and the National Council for Applied Economic Research placed Kerala on 6th position under the Investment Potential Index. The department has implemented the policy of strengthening public sector undertakings. The department has taken over 2 central PSUs, Hindustan Newsprint Limited in Kottayam and BHEL-EML in Kasaragod. The Instrumentation Limited will also be taken over in the current financial year. Master plans were prepared for modernization, diversification, and expansion of PSUs. My government proposes to develop an online platform for linking the manufacturers, consumers, and logistic companies for creating e-market. Through this, even a small household, nano enterprise will find market for its products. The government will provide managerial and entrepreneurship training for the starters as well as the established entrepreneurs to scale up their business. Following initiatives will be the focus of my government in this fiscal year. The private industrial park scheme will be launched this year, making it possible for private individuals to establish an industrial park. Government will extend assistance to
towards infrastructure development in the park. A new program giving impetus to ESG is being promoted in the state to bring in responsible investment and responsible industries, thereby making Kerala the ESG destination of India. The strategic areas for attracting investment are electronic manufacturing, life sciences, including pharma, petrochemical industries, aviation, food processing, e-mobility, and defense sectors. The department is also focused on developing Kochi-Palakkad Industrial Corridor for developing integrated manufacturing center for attracting large-scale investments. Mega food processing park in Cherthala, Kerala, Paper Products Limited and Kerala Rubber Limited will start functioning during 2022. It is proposed to establish logistic parks with multi-modal transport heads for rail, road and airway traffic. KSWIFT version 3, which will incorporate more services of the existing departments and agencies and by onboarding more departments agencies. Fast-track development of 481 acres of Kinfira Petrochemical Park in Ambala Mughal and Gift City in Kochi will be undertaken. A spices park is proposed to be developed in Tolupura. My government is initiating a unique program for establishment of more than 100,000 enterprises in the state during the financial year 2022-23. The innovative technologies developed by the R&D institutions will be made available to the existing and new entrepreneurs through the technology clinics. Meet the Minister program was conducted to bring in confidence among the investor community and to understand the issues faced by the entrepreneurs. Meet the Investor program was launched for direct interaction with the prospective investors with investment plans above 100 crore rupees. Investment offers for 7,000 crore rupees has been received through this initiative. My government has taken several steps to introduce innovative programs for diversification and value addition in the traditional industry sector. An e-commerce portal will be launched for marketing of the products and professional designers will be engaged for introduction of contemporary designs and branding. Kerala Kethari brand has been introduced for the handloom sector for ensuring specific standards in production and for the popularization of hand-woven products. Block level handloom clusters will be developed to increase the infrastructure and income of the weavers. Kerala has already transformed as the total solution provider of coir geotextiles for engineering and agricultural applications and shall expand the market of coir geotextiles across the country. Manufacturing plants for newer products like binderless coir boards, needle felts,
Composite boards of acoustic panels will be operational during 22-23. My government is making efforts to uplift the cashew industry sector in the state. Master plans will be prepared for the cashew sector for modernization, infrastructural upgradation, and diversification. Steps will be taken for brand building, maximize sales in domestic and international markets, to scale up procurement operations to meet the requirements of industry and promote cashew cultivation. The Department of Mining and Geology proposes to make available all mineral concessions details in public domain and to provide all services online. Advanced technologies will be used in monitoring of mineral extraction and mineral transportation. Steps will be taken to repeal those acts which are irrelevant in the present scenario. Legal awareness programs will be conducted to spread the availability of free legal aid to eligible citizens. Labor and Skills Department. My government is committed to safeguard the interest of labor, including interstate labor. As of December 21, 30 lakh and 176 members were registered in the e-Shram portal developed by the Ministry of Labor and Employment for the National Database of Unorganized Workers and Laborers. During the second phase of COVID-19, government allotted 213.32 crore rupees to registered members of various welfare fund boards, plantation labor and closed plantation labor. 5 lakh interstate migrant workers have been registered as on date in the health insurance scheme for ISM workers. Awas. Government have defined certain standards for residence for migrant workers. Kerala Atithi application and guest workers friendly residence in Kerala is a digital application for collecting the details and providing health care and other facilities for the migrant workers in Kerala. Different schemes were introduced for the welfare of unorganized sector workers. An amount of 58 crores has been provided for maternity allowances to workers in the unorganized sector. In the studio apartment project, the aim is for providing good quality, decent and safe accommodation in the form of a studio apartment for single and married working women in Kerala. Samanvaya is the training initiated by the Department of National Employment Services in 2021 financial year with the objective of comprehensive promotion of SC/ST candidates. The Samanvaya scheme also envisages for providing employment-oriented training to youth belonging to tribal communities and residing in remote areas. Grading system for shops and commercial establishments. Todil Shrestha Award for evaluating establishments and personal accident death assurance scheme for employees in unorganized sector will be implemented. A virtual employment exchange online portal
for NRI NRK is proposed to be started in financial year 22-23. Information technology. State data center capacity will be upgraded to address the demand for increased digitization of governance. Hybrid cloud and containerization technologies will be implemented at the earliest in SDCs. The Kerala University of Digital Sciences and Technology is planning to set up a hybrid data center in the campus, which is a dedicated cloud data center. The Rao Sugma portal has been implemented successfully in the state in order to ensure a smooth online submission of applications for road cutting and utility shifting. Kerala IT parks, Techno parks, Info parks, and cyber parks are generating over 1.1 lakhs direct employment through 950 plus companies. Building of additional space to the tune of 7.68 lakh square feet is being tied up for realization in the coming year. The construction of the first phase of TCS Aerospace Hub project at Techno City, Thiruvananthapuram, is to commence in the first quarter of 2022 and will get completed by mid-2024. KSITIL, in consultation with KSITM, proposes to implement predictive governance in Kerala by creating a state family database and a blockchain backbone that will enable citizens to receive their statutory documents in their digital vault without them ever having to apply for these documents or ever having to visit a government office. This will take e-governance in Kerala to the next level. The digital university will host state-of-the-art facilities for sensor manufacturing, intelligent sensor system hardware, and artificial intelligence software development, and comprehensive compliance testing to provide business and mentorship support to startup companies. Digital University plans to set up a center of excellence in the area of artificial intelligence to establish national, international collaborations in industry and academia for building capacity in responsible artificial intelligence technologies, applications, and policy frameworks. Phase 1 of the K-Phone project, which was approved for an estimated cost of 1548.08 crore, is ready for rollout. Tourism. The adverse impact of COVID-19 pandemic resulted in the highest negative growth ever recorded in the history of Kerala. Tourism. Tourism needs to bounce back strongly with innovative strategies. As a result of the joint effort of Tourism Department and the stakeholders of the industry, the domestic tourism sector showed signs of fast recovery from April 2021 itself, resulting in an altogether growth of about 14% during the first 19 months of 2021 in the domestic tourism sector when compared to 2020. The Project Destination Challenge has been approved by my government for developing local areas with potential as tourism destinations
in collaboration with local self-governments, responsible tourism will be given support for its new initiatives. To support the employees and employers of tourism industry, my government has sanctioned a revolving fund. The Chief Minister's COVID Relief Supporting Scheme for tourism entrepreneurs will also be continued during 22-23. Carva tourism, which includes modified vehicles as well as parks for safe camping of tourists to enjoy a specific destination, will be implemented shortly. Backward Classes Development Department. Important programs proposed include subsidy for loans through Awakening, rehabilitation support of street vendors and retailers, Ayya Vekunda Traditional Employment Innovation Center, and the Renaissance Scholarship for Girls. The Navodana Scholarship Scheme can be implemented for OBC girls who are studying in medical and allied courses, who have lost a parent or both, and the annual family income does not exceed 2.5 lakh rupees. Mr. Speaker, if you permit now, can I go to the last part of the address? My government aims, this is land revenue, my government aims to complete the digital resurvey project in 4 years with the aim of providing a clear and authentic record of right for all landowners, for which an amount of 339.4838 crores has been set apart in the first phase under the Rebuild Kerala initiative. My government intends to issue pattayams to all the deserving landless people in the state. The unique Thandapad system will be implemented in the state of Kerala, which will provide a unique identification number for all the landholders holding lands in different parts of the state under multiple survey numbers and Thandapad numbers. My government shall address all the pending land issues on mission mode. My government will continue to work and take a new leap to transform the ambience of offices like village offices, taluk offices, and civil stations to promote a new work culture of transparency, efficiency, and citizen friendliness. These steps will be taken to strictly enforce the Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Act 2008 to protect the paddy fields in the state. The government will take strong legal action against the encroachers by intensifying measures to reclaim illegally held government land. It is intended to develop the Institute of Land and Disaster Management as a center for excellence, for which a new endeavor called Revenue Information Bureau will be launched. District survey reports will be prepared for 10 districts in the state for the first time to ensure sustainable removal of sand resources from rivers without harming the environment. Sports and youth. My government will ensure new sports culture by implementing multi-purpose district sports complexes, encourage cycling,
strengthening Play for Health scheme, establishing residential sports schools. Sports Kerala elite residential football academies were inaugurated at GV Raja Sports School, Thiruvananthapuram, and Kannur Sports School for girls. A free legal guidance system to the youth with a toll-free number is intended to be implemented. Awareness campaigns against dowry, drug use, and such social evils at district level are also being planned. Vigilance and Anti-Corruption Bureau has initiated several innovative measures in support of government policy of zero tolerance to corruption. During 2021, the Vigilance and Anti-Corruption Bureau has completed the digitization of administration, opened new office buildings at Idiki, Palakkad, and Kannur districts, and established the cyber cell at the Vigilance headquarters. The federal polity requires the union and state governments to work together harmoniously to do justice to the people. In these difficult times, it behoves us to imbibe the principles of cooperative federalism and find areas of synergy and resolution. No state deserves to survive which does not put the well-being of all its citizens first. In order to do so, the state has to be consciously inclusive, particularly of people who are not in the mainstream, marginalized communities, minorities, genders, people with special needs and disabilities. These are lessons that COVID teaches us. It teaches us that the well-being of one person is the well-being of us all. It teaches us that to survive uncertain and volatile times, we need to work together. We need to work for everyone. The global scenario has also been impacted by this disruptive experience. Challenging times bring out the best in us by way of innovation and the spirit to persevere and overcome. The future is one of responsive, inclusive governance, and the state of Kerala that has developed many a model towards this end will continue to be a trailblazer and inspiration to the country and the world. The Nav Keralam Karma Paddhati takes inspiration from these ideals and will have a significant impact in taking the achievements of the state in education, health, sanitation, and natural resource management to new heights. In conclusion, I would once again like to highlight the focus of my government in reviving the economy of the state through enhanced employment opportunities and improved production, in bringing in citizen-centric and efficiency-driven digital governance, in taking strong strides towards a knowledge economy, particularly in cutting-edge disciplines, and in continuing to persevere to meet the sustainable development goals for a vibrant and resilient Kerala. Dhanyavad. Jai Hind. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ബഹിഷ്കരണത്തിനിടെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന
പ്രസംഗം ഏറെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറി ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനെത്തി. പക്ഷേ പതിവ് പോലെ ഡെസ്കിലടിച്ച് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടി ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതുമില്ല. പ്രതിപക്ഷമാകട്ടെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സഭ വിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഗവർണർ സംഘപരിവാർ ഏജന്റ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിമർശിച്ചത്. സഭയിൽ ക്ഷുഭിതനായാണ് ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചതും സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികൾക്കും ഗവർണർ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്നുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഇന്നത്തെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വായിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് സിൽവർ ലൈനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗവും അദ്ദേഹം വായിച്ചു. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ച ശേഷം പ്രതിപക്ഷം സഭാ കവാടത്തിലെത്തി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് നിശിതമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.